Hi everyone, 안녕하세요 캡틴입니다. 오늘은 About Time 35번째 시간인데요. 지난 시간에는 여자친구를 부모님에게 소개시켜드렸죠. 그런데 그것보다도 더 중요한 일이 있었는데 그것은 결혼 발표였습니다. 가족들은 어떤 반응을 보일지 내용을 통해서 살펴보겠습니다. 첫 번째 문장입니다. I didn't know you were here. 그런데 동생이 와 있었죠. 말을 하지 않고 있었죠. 탁구도 치고 차도 마시고 하는데 동생을 볼 수가 없었습니다. I don't know you here. I don't know you here. I didn't인데요. 원래는 플랩 현상이 일어나서 I didn't 이렇게 가죠. 그런데 그것을 축약하면 I don't know 이렇게 되죠. 은 이렇게 됩니다. 그래서 플랩 현상까지 일어나서 I don't know you were here 이렇게 되죠. 소리 함께 훈련하시겠습니다. I didn't know you were here. I don't know you were here. I didn't know you were here. I don't know you were here. Here 이것도 here 이렇게 되죠. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. I didn't know you were here. I don't know you were here. I didn't know you were here. I don't know you were here. 다음 문장입니다. Just pop down for a while. Oh, okay. I just popped down for a while. 잠시 들렸다는 겁니다. I just popped down for a while. Just pop down for a while. I just popped down for a while. Just pop down for a while. I just popped down for a while. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Just pop down for a while. I just popped down for a while. Just pop down for a while. I just popped down for a while. What about the job? What about? What about? 이렇게 되죠. What about the job? What about the job? What about the job? 직장은 어떻게 되었는데? What about the job? What about the job? What about the job? What about the job? How long have you been here? 잘렸죠. How long have you been here? 그 다음 문제를 보시면 So, how long have you been here? 여기에 온 지는 얼마나 되었는데? 소리 함께 훈련하시겠습니다. What about the job? Oh. So how long have you been here? so가 굉장히 앞에 작게 들리는데요. How long have you been here? How long have you been here? 이렇게 되죠. so가 잠깐 있습니다. So, how long have you been here? How long have you been here? How long have you been here? 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. How long have you been here? 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 다음 문장입니다. Couple of weeks. Couple of weeks? 몇 주가 된 거죠. So life in London. So life in London. 런던 생활에 대해서 물어보죠. 같이 있는데도 연락을 안 했던 것 같아요. So life in London. So life in London. Life in 여름이 되죠. So life in London. So life in London. So life in London. So life in London. Horrid. Horrid. 끔찍했다는 겁니다. Is Mary here? 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 Where? Downstairs. Where? Downstairs. 영국식이죠. Where? Downstairs. Where 이렇게 하지 않죠? Where? Downstairs. You be gentle. You be gentle. You be gentle. You be gentle. Should be gentle이겠죠. 그래서 you be gentle. You be gentle. You be gentle. Be gentle. Be gentle. 점잖이 행동하라는 거죠. 그러나 동생은 그렇지 않습니다. 메리를 보자마자 이렇게 껴안고요. 처음 본 사이입니다. 뽀뽀를 하죠. Nice to see you too. Yeah, make a good impression. 그것을 다 받아주죠. Nice to see you too. 너 역시도 반갑구나. I'm trying to make a good impression. 내가 시도하려는 바는 만드는 것이죠. 없었던 것을 만들 때는 make를 사용합니다. A good impression. 좋은 인상을 주려고. 그래서 그걸 받아주고 있다는 것이겠죠. 소리같이 훈련하시면 Nice to see you too. I'm trying to make a good impression. I'm trying to make a good impression. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Nice to see you too. Yeah, make a good impression. Nice to see you too. I'm trying to make a good impression. Nice to see you too. Yeah, make a good impression. Nice to see you too. I'm trying to make a good impression. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Nice to see you too. Yeah, make a good impression. Nice to see you too. I'm trying to make a good impression. 다음 문장입니다. Yeah, you make a good impression. You make a good impression. 너는 만들고 있구나. 좋은 인상을. 그래서 서로 간에 유대를 만들고 있구나. 받아주고 있다는 뜻이죠. 이것을 번역하면은 한국식으로 만들어 볼 수가 있겠지만 굳이 그럴 필요는 없죠. 한국식으로 하자면 좋은 인상이야. 너 괜찮은 인상이야. 이런 말인데요. 그렇게 받아들이기보다는 make로서 있는 그대로 받아들이는 것이 중요합니다. Right. Sorry. Sorry. I've got an important announcement to make. 그리고 나서 식사 중에 이제 발표를 하는 겁니다. 문장을 보시면 I've got an important. 나는 가졌지요. have 플러스 pp니까 어떤 순간부터 결혼을 결정한 순간부터 지금까지 가지고 있다는 거예요. 그건 뭐냐면 a important announcement. 이게 명사죠.
to make. 그런데 역시 마찬가지로 만들어낼 것이라는 거예요. 이걸 빼도 말은 되겠죠. 이것을 붙이는 경우는 대부분 긍정적인 발표를 할 때 이것을 쓰고요. 없는 경우에는 안 좋은 것을 만들어낼 필요는 없죠. 그래서 빼고 많이 사용합니다. 관계사라는 것이죠. 중요한 것은 I've got an important announcement to make. 이렇게 됩니다. 소리 함께 훈련하시겠습니다. I've got an important announcement to make. 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 gotten보다는 gotten, important announcement to make 이렇게 되죠. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. I've got an important announcement to make. 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 Exciting. We've decided, after a little bit of thought, to get married. 문장을 보시겠습니다. We've decided. 우리 결정했다는 거예요. After, 앞서 벌어진 일은 a little bit of thought, 약간의 생각을 했다는 것이죠. To get married. 그 생각은 뭐냐면 to get married. 앞으로 할 바가 결혼을 하는 것이죠. 그 다음에 to be가 생략되어 있죠. get 취하는 것과 결혼하는 것은 약간의 간격이 있겠죠. 수동태가 올 수 있습니다. 이 문장의 본래 문장은 We've decided to get married. 이렇게 되는 것이죠. 이것은 중간에 끼어든 말입니다. After a little bit of thought. 이것이 중간에 끼어들었죠. 소리가 훈련하시면 We've decided after a little bit of thought to get married. We've decided after a little bit of thought to get married. 소리 함께 훈련하시겠습니다. We've decided, after a little bit of thought, to get married. We've decided after a little bit of thought to get married. We've decided, after a little bit of thought, to get married. We've decided after a little bit of thought to get married. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. We've decided, after a little bit of thought, to get married. We've decided after a little bit of thought to get married. We've decided, after a little bit of thought, to get married. We've decided after a little bit of thought to get married. 다음 문장입니다. 정말 좋아죠. That's wonderful news. 삼촌도 좋아하고 있습니다. That's a wonderful news. Who are you getting married to? 삼촌은 지능이 약간 떨어지죠. Who are you getting married to? 결혼하게 되다, married 이렇게 사용하죠. 그래서 이것이 목적어입니다. Who are you getting married to? Who are you getting married to? Who are you에서 추기하게 돼서 Who are you getting married to? 이렇게 되죠. Who are you getting married to? Who are you getting married to? Getting 이렇게 됩니다. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Who are you getting married to? 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 다음 문장입니다. To marry. Over there. To marry over there. over there. 영국식 발음이죠. To marry. Over there. To marry over there. To marry. Over there. To marry over there. To marry. Over there. To marry over there. Oh, thank God for that. Thank God for that. 다행이구나. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. 문장을 보시겠습니다. Jolly embarrassing. Jolly라는 것은 영국 남자 보면 쫄리가 있죠. 이 jolly라는 것은 very의 뜻입니다. 매우란 뜻입니다. 매우 유쾌하다. 그리고 두 번째 뜻은 유쾌하다는 뜻이 있는데요. Jolly embarrassing. 정말 당황할 뻔했다는 거예요. 가정하는 바는 뭐냐면 If it had been another girl. 다른 여자였다면 Imagine that. 상상해봐. 이것은 가정법 과거죠. 소리같이 훈련하시면 Jolly embarrassing. If it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing. If it had been another girl. Imagine that. 소리와 함께 훈련하시겠습니다. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. Jolly embarrassing if it had been another girl. Imagine that. 다음 문장입니다. Was so pleased. 우리는 기쁘지. 부모님도 굉장히 기뻐하고 있습니다. Oh no, sorry. Yeah. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, 그런데 the wedding will be quite soon. 그 결혼식은 바로 이어질 거라는 거죠. 조만간에 이어질 거랍니다. By the way, the wedding will be quite soon. 소리 함께 훈련하시겠습니다. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, the wedding will be quite soon. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, the wedding will be quite soon. By the way, the wedding will be quite soon. Because we're having a baby too. 그 이유가 뭐냐면 because we're having a baby too. 아기를 가졌다는 거죠. 아기 역시도 가졌다는 겁니다.
Because we're having a baby too. we가 아니라 were. 그래서 because we're having a baby too. Because we're having a baby too. because we're having a baby too. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Because we're having a baby too. 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 You're pregnant. You're pregnant. Who's the father? Who's the father? 아빠가 누구니? Who's the father? Who's the father? Well, Tim, I hope. Well, Tim, I hope. 팀이겠죠? 내가 바라는 바는. 농담으로 하는 거죠. Oh, thank God for that. Johnny Orr could have been another fella. Thank God for that. 다행이구나. Jolly occurred. 정말로 골치가 아팠을 텐데 It been another fellow. 다른 친구였다라면 이런 표현이죠. Thank God for that. Jolly occurred. It been another fellow. 이렇게 됩니다. Thank God for that. Thank God for that. Jolly occurred. It been another fellow. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Oh, thank God for that. Johnny Orr could have been another fella. Thank God for that. Jolly occurred. It been another fellow. Oh, thank God for that. Johnny Orr could have been another fella. Thank God for that. Jolly occurred. It been another fellow. 그리고 두 번 훈련하시겠습니다. Oh, thank God for that. Johnny Orr could have been another fella. Thank God for that. Jolly occurred. It been another fellow. Oh, thank God for that. Johnny Orr could have been another fella. Thank God for that. Jolly occurred. It been another fellow. 엉뚱하죠, 삼촌이. We have to decide tonight. We have to decide tonight. 문제가 있죠. 우리가 해야 될 바는 결정해야 되는 거예요. 오늘 밤에. 그 내용이 생략되어 있죠. We have to decide tonight. 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 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. We have to decide tonight. 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 What? Everything. What이 아니라 what. Everything. What. Everything. What? Everything. What. Everything. I mean, the only thing you've decided about our wedding is that I'm coming down. I mean, 내가 의미하는 바는 the only thing, 유일한 것들이죠. You've decided. 관계사로 빠졌습니다. 너가 결정하고 있는 것들이죠. 여기 와서 지금까지 결정하고 있는 것들을 말한 겁니다. About our wedding. 그 중에서 우리 결혼식에 대해서 이게 주어입니다. 관계사로 빠졌죠? 본동사는 is. 그 다음에 명사가 올 수가 있는데 여기서부터 여기까지가 명사죠. that을 써주고요. I'm coming down the aisle. 복도에 내려갔는데 to the sound. 그런데 소리를 들었다는 것이죠. 관련된 것은 some Italian weirdo. 어떤 이탈리안 이상한 사람의 소리를 들었다는 겁니다. 그 사람 누구냐면 who is겠죠. Singing a song. 노래를 부르는 거예요. 두 번째는 뭐냐면 called Almondo. 알몬도라고 불리는 사람이겠죠. Some Italian weirdo에서 첫 번째는 singing a song, 두 번째는 called El Mondo 이렇게 되는 겁니다. 소리 같이 훈련하시겠습니다. I mean, the only thing you've decided about our wedding. I mean, the only thing you've decided about our wedding. 소리 함께 훈련하시겠습니다. I mean, the only thing you've decided about our wedding. 원래는 D라고 해야 되는데 여기서는 the라고 하죠. I mean, the only thing you've decided about our wedding. I mean, the only thing you've decided about our wedding. I mean, the only thing you've decided about our wedding. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. I mean, the only thing you've decided about our wedding. I mean, the only thing you've decided about our wedding. I mean, the only thing you've decided about our wedding I mean, the only thing you've decided about our wedding. is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. 그 다음 문제를 보시면 is that I'm 한 덩어리입니다. is that I'm coming down the aisle to the sound. is that I'm coming to the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. singing a song called Il Mondo. 처음부터 붙여보시면 is that I'm coming to the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. 이렇게 되죠. 소리 함께 훈련하시겠습니다. Is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. is that I'm coming to the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. Is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. Is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. I mean, the only thing is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo.
앞에서부터 끝까지 한 문장으로서 붙여보시겠습니다. I mean, the only thing you've decided about our wedding is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. I mean, the only thing you've decided about our wedding is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. 가리고 한 번만 훈련하시겠습니다. I mean, the only thing you've decided about our wedding is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. I mean, the only thing you've decided about our wedding is that I'm coming down the aisle to the sound of some Italian weirdo singing a song called Il Mondo. 문장 구조는 아주 간단했습니다. Excellent song. Excellent song. To which I said a definitive no. To which I've said a definitive no. 문장 구조를 보시면요. To which, 그것에 대해서 나는 말을 했죠. 지금까지 해오고 있다는 겁니다. 앞에서부터 계속해서 지금까지 말하고 있죠. A definitive no. 절대 no라고. 정말 싫은 거죠. 그래서 to which를 그냥 to 대수로 보시면 됩니다. 그리고 which라는 것은 그 노래라는 것이죠. 소리가 졸려나시면 to which I've said a definitive no. To which I've said a definitive no. 소리 함께 훈련하시겠습니다. To which I said a definitive no. To which I've said a definitive no. To which I said a definitive no. To which I've said a definitive no. 가리고 두 번 훈련하시겠습니다. To which I said a definitive no. To which I've said a definitive no. To which I said a definitive no. To which I've said a definitive no. 이렇게 해서 전체 알아봤고요. 이번 문장도 일반적으로 쓰이는 표현들이었죠. 첫 번째 보시면 I don't know, I didn't이 아니라 I don't know 이렇게 축약이 되죠. I don't know, you're here. I just popped out for a while. 잠시 들렸다는 겁니다. What about the job이 아니라 What about the job? What 이렇게 됩니다. Life in London 연음이 되고요. I've got an important announcement to make. 관계사로서 설명을 한 겁니다. 이것을 쓰면 긍정적인 내용을 나타낼 때 주로 사용합니다. 강조죠. 쉽게 말해서 After a little bit of a thought over there 그리고 over there there가 아닙니다. over there 이렇게 가죠. Jolly embarrassing. If been another girl, imagine that. Jolly embarrassing. If been another girl, imagine that. Jolly라는 것은 매우라는 것입니다. 그리고 가정법 과거가 있었죠. Thank God for that. Jolly girl. If been another fellow. 이렇게 되는 것입니다. 그리고 문장 구조가 길었는데 주어는 the only thing, 동사는 is. 그 다음에 명사 대신에 Then I'm coming down the aisle to the sound. 관련된 것은 some Italian weirdo. 그 사람 누구냐면 sing a song. 노래 불렀어요. 그리고 그 사람은 called Il Mondo. 그래서 이상한 노래를 부르고 있는 이탈리안 가수라는 거죠. 마지막에 to which I've said a definitive no. To which 뜻입니다. 1번 읽기, 2번 읽기 모든 거 중요합니다. 그리고 80번 체어 훈련 꼭 하시기 바랍니다. 그러면 다음번 36번째 시간에서 찾아뵙겠습니다. See you next time. Bye.